Hello everybody and welcome to my YouTube channel English for Arabs. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب English for Arabs. In this video we'll see some common expressions in English for beginners level. في هذا الفيديو سنرى بعض العبارات المشتركة بين المتحدثين باللغة الإنجليزية وهي عبارات خاصة بالمبتدئين. Firstly, we will start with how to make new friends. أولا سنبدأ بكيفية التعرف على أصدقاء جدد. When we meet people for the first time, usually we say, Hi, hello, I am Peter. What's your name? My name is Ahmed. عندما نلتقي بشخص لأول مرة دائما نلقي التحية Hi, hello, I am Peter. What's your name? أنا بيتر. ما اسمك؟ My name is أحمد. أي اسمي أحمد. I can say also How do you spell that? يمكنني كذلك أن أقول How do you spell that؟ يعني أسأل عن كيف يكتب اسمك مثلا A H M E D. Nice to meet you Peter. سررت بمعرفتك Peter. Nice to meet you too. أنا كذلك مسرور لأنني تعرفت عليك. What do you do? ماذا تشتغل أو ما مهنتك؟ I am a teacher and you أنا أستاذ وأنت؟ I am a policeman. أنا شرطي. What do you like to do in your free time? ماذا تحب أن تفعل في وقت فراغك؟ I practice sport and I read books and newspapers. أمارس الرياضة وأقرأ الكتب والجرائد. Can I have your phone number? هل يمكنني الحصول على رقم هاتفك؟ My telephone number is 08776233. رقم هاتفي هو 08776263. Please feel free to call me whenever needed. يمكنك الاتصال بي في أي وقت تريد. Do you have Facebook? Yes, I do. Now we will see other expressions that has to do with thanking people. والآن سنرى مجموعة من المصطلحات التي قد نستعملها لشكر الناس. In order to thank people, we can say thank you so much. Thank you so much. And also we can say thank you so much plus for plus noun or verb plus ing. لكي نشكر شخصا ما يمكننا أن نقول thank you so much. ويمكننا كذلك أن نقول thank you so much زائد for وهو حرف جر زائد noun أو اسم أو فعل زائد ing. We can say also thanks. If someone does something good for us, we can say thanks. But also we can say thanks
plus for plus noun or verb plus ing. ويمكننا كذلك أن نقول thanks أو نقول thanks زائد for زائد noun أي اسم أو فعل زائد ing. So here we have some examples. إذن هنا لدينا بعض الأمثلة. Thank you so much for your help. شكرا جزيلا على المساعدة. Thank you so much for traveling with me. شكرا جزيلا لأنك سافرت معي. إذن هنا لدينا the verb plus ing. Thanks for helping me. شكرا لأنك ساعدتني. هنا لدينا thanks والفعل زائد ing. Thanks so much for giving me your mobile. So we have also another expression that we can use in order to thank people, which is I really appreciate. إذن لدينا كذلك عبارة أخرى والتي يمكننا أن نستعملها لكي نشكر شخصا ما، وهي I really appreciate أو أنا حقا أقدر ذلك. I really appreciate your service. أنا حقا أقدر خدمتك لي. I really appreciate it. أنا حقا أقدر هذا أو أقدر ذلك. I really appreciate this. أنا حقا أقدر هذا أي أقدر الشيء الذي فعلته من أجلي. We can also use this expression with thank you so much or thanks or something like this. For example, thank you so much for fixing my mobile. I really appreciate it. Thanks so much. I really appreciate you write me a letter every week. يمكننا كذلك أن نستعمل هذه العبارة مع thanks أو thank you so much أو شيء من هذا القبيل. على سبيل المثال يمكننا أن نقول thank you so much for fixing my mobile. I really appreciate it. شكرا جزيلا لأنك قمت بإصلاح هاتفي. أنا حقا أقدر ذلك. Thanks so much. I really appreciate you write me a letter every week. شكرا جزيلا. أنا حقا أقدر أنك تكتب لي رسالة كل أسبوع. Now we will see some expressions that we can use in order to apologize. والآن سنرى بعض المصطلحات التي يمكننا استعمالها لكي نعتذر. Excuse me. المعذرة. Excuse me. Where can I find Mr. John? المعذرة. أين يمكنني أن أجد Mr. John? Excuse me. What time is it? المعذرة. كم الساعة؟ I am sorry. أنا آسف. I am sorry. I am sorry for interrupting you. أنا آسف لأنني قاطعتك. I am sorry to come so late. أنا آسف لأنني جئت متأخر. I am sorry I did not tell you about my project. أنا آسف لأنني لم أخبرك عن مشروعي. Accepting apologies. قبول الاعتذار. That is all right.
never mind. That's okay. Now we will see some expressions that we can use if we are learning English. والآن سنرى بعض المصطلحات التي يمكننا استعمالها إذا كنا ندرس اللغة الإنجليزية. I am learning English. Can you help me? أنا أتعلم الإنجليزية. هل يمكنك مساعدتي؟ I don't understand. أنا لا أفهم. If someone talks to you in English and you don't understand, you will say, could you repeat that please? Could you please repeat that? إذا تحدث معك شخص ما ولم تفهم، وهذا أمر عادي يقع مع المبتدئين، يمكنك أن تقول Could you repeat that please? هل يمكنك أن تعيد ما قلت من فضلك؟ أو تقول Could you please repeat that? If someone speaks quickly, you can ask him, Could you please talk slower? I am sorry. Could you please talk slower? إذا تحدث معك شخص بطريقة سريعة ولم تفهم، يمكنك أن تقول Could you please talk slower? هل يمكنك أن تتحدث ببطء؟ I am sorry. Could you please talk slower? أنا آسف. هل يمكنك أن تتحدث ببطء؟ If you want to ask about the meaning of a new word, you can say What does? And you mention the word and you say mean. For example, what does a bird mean? Or what does it mean? إذا أردت أن تسأل على معنى كلمة جديدة، يمكنك أن تقول What does وتذكر الكلمة mean. مثلا What does a bird mean? أي ماذا تعني كلمة bird أو الطائر. ويمكنك كذلك أن تقول What does it mean? If someone says something that you don't understand, you can ask him using this expression. What do you mean? For example, if someone says John tied the knot with Lydia and you don't understand what is to tie the knot, you can ask him saying What do you mean? Or what do you mean by tying the knot? He will reply saying I mean they got married. إذا قال شخص شيئا ما ولم تفهم، يمكنك أن تسأله What do you mean? ماذا تعني؟ مثلا إذا قال شخص John tied the knot with Lydia، يمكنك أن تسأله What do you mean؟ أي ماذا تعني؟ أو تقول What do you mean by tying the knot؟ ماذا تعني ب tying the knot؟ وسيجيب قائلا I mean أي أعني I mean they got married أعني أنهما تزوجا. Thank you so much for watching this video. Please don't forget to like the video, subscribe to my channel and turn on the notification bell. شكرا على مشاهدتكم لهذا الفيديو. المرجو الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس
ليصلكم الجديد.